Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. So, today we're going to read a few verses from Bhagavad Gita. Сегодня мы прочитаем несколько стихов из Бхагавад-гиты. Haribol. Okay, we're going to read from the 12th chapter of Bhagavad Gita titled Devotional Service. Мы почитаем 12 главу Бхагавад-гиты, которая называется «Преданное служение». And we're going to read verses 8, 9, 10, and 11. Мы почитаем стихи 8, 9, 10 и 11. И может быть 12 тоже. Okay, so here we go. Because there's very interesting series of verses. Это очень интересная серия стихов. And it's talking about different levels of devotional, different levels of consciousness. И там говорится о различных уровнях сознания. Yeah, first of all, elevated Krishna consciousness. В первую очередь, это очень возвышенное сознание Кришны. Then not so elevated, but still a nice level of Krishna consciousness. Затем, может быть, не настолько возвышенное, но тем не менее также очень высокий уровень сознания. And then a level which is, it's more like karma yoga. А затем уровень, который подобен карма-йоге. Yeah, like not really practicing devotional service, but with some interest in the subject. Может быть, не совсем это практика преданного служения, но какие-то интересы присутствуют к практике. And then lower than that, just some type of renunciation, trying to become a little detached from material life. А еще ниже этого там описывается своего рода отречение от материальной жизни. Like this, starting with the highest level, and then gradually going lower. То есть начиная с самого высокого уровня и постепенно спускаясь ниже. And if we listen carefully, we may see ourselves in one of these different levels. Если мы будем слушать внимательно, мы сможем увидеть нас самих на каком-то из этих разных уровнях. Okay, so here we go. First of all with verse 8. Итак, мы начнем со стиха 8 в первую очередь. And this is now the highest level of pure, full Krishna consciousness. Это высочайший уровень чистого, высочайшего сознания Кришны. Okay. All right. Mayeva mana adatsva mayim buddhim naveshaya nivashishyasi mayeva atta urdvam na samshaya. And Krishna is saying, just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus you will live in me always, without a doubt. Кришна говорит: «Сосредоточь свой ум на мне, Верховной Личности Бога. Направь на меня весь свой разум. Так ты будешь всегда жить во мне, и в этом не может быть никаких сомнений». So that's very, very high level. You could say practically the highest level of full Krishna consciousness.
Это самый высочайший уровень, можно сказать, самый высокий уровень полного сознания Кришны. Okay, then text 9 brings us down a level. Затем текст 9 спускает нас на уровень ниже. Well, just while we're at it, anyone feel they're on that, anyone here feel they're on that level which Krishna just mentioned? Кто-то из вас чувствует, что он находится на этом уровне, который мы только что, вот Кришна упомянул? Один, одна, два, три, нет, никто. Okay. Anyway, that's good. Это хорошо. So now down a little bit in verse 9. Так, немножко спускаемся на стих 9. Atachitam samadhatum na shaknoshi maistiram abhyasa yogena tato mamichaptum dhananjaya. My dear Arjuna, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulative principles of Bhakti Yoga. In this way, develop a desire to attain me. О Арджуна, завоеватель богатств, если же ты не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьешь в себе желание достичь меня. Any of you feel you may be on that level, more or less? Кто-то из вас чувствует, что он уже находится на более-менее на этом уровне? Более-менее. What extent? In what extent? Some extent. Да сам, в какой-то степени. Больше, чем 1%. Больше, чем 1%, например. Да. No, I think actually that virtually all, or at least many of us are on this level to one degree or another. Я думаю, что буквально все или большая часть из нас находится на этом уровне до какой-то степени. Trying to practice devotional service, cultivate devotional service in a systematic way. То есть пытаясь практиковать сознание, преданное служение, культивировать его систематическим образом. Okay, now coming down a further step. Теперь также опускаемся на шаг ниже. This is now verse 10. Теперь это стих 10. Abhyase pyasamarto si matkarma paramo bhava mad artam api karmani kurvan siddhim avapsyase. If you cannot practice the regulations of Bhakti Yoga, then just try to work for me, because by working for me, you will come to the perfect stage. Если ты не в состоянии следовать правилам и предписаниям бхакти-йоги, просто трудись для меня, ибо служа моему делу, ты тоже достигнешь совершенства. Yeah, so this is someone who cannot practice all the rules and regulations so well. Это тот, кто не может практиковать различные правила и предписания должным образом. Anyway, we'll go through these verses one by one and explain a bit about each one. В любом случае мы пройдемся по каждому стиху потом отдельно и объясним их. Okay, so now verse 11. Теперь стих 11. Ataitad apyasakto shi kartamad yogam ashrita sarva karma pala tyagam tata kuru yatat mavan. If, however, you are unable to work in this consciousness of me, then try to act, giving up all results of your work, and try to be self-situated. Если же ты не можешь трудиться во имя меня, тогда старайся отрекаться от любых плодов своего труда и находить удовлетворение в самом себе. Okay, and then last we'll read verse 12. Теперь в последнюю очередь прочитаем стих 12.
And this is about, it's really about people who are on the material platform. Этот стих о людях, которые находятся на самом деле на материальном уровне. They're not practicing anything, really. И на самом деле они ничего не практикуют. But they, if they are fortunate, they could make a beginning. Но если они достаточно удачливые, то они могут начать с этого. Shreyo hi jnanam abhyasaj, jnana dhyanam vishishyate, dhyanat karma pala tyagas, tyagach chantir anantaram. If you cannot take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action, for by such renunciation one can attain peace of mind. Если ты не способен идти этим путем, то приложи усилия к тому, чтобы обрести знание. Однако медитация предпочтительнее, чем знание, а отречение от плодов своего труда предпочтительнее медитации. Ибо человек, отрекшийся от плодов своего труда, обретает умиротворение. So you get the idea there. If you can't do any devotional service, То есть, если вы не можете заниматься каким-то преданным служением, you can't renounce anything, вы не можете ничего отдавать, you're just absorbed in material life, basically. то есть, по сути, вы погружены в материальную жизнь. Then Krishna says, cultivate knowledge. Тогда Кришна говорит, просто развивайте знания. And we see what Srila Prabhupada's program was for helping people who are like that begin to take up Krishna consciousness. И вы видите, какая была Прабхупады программа для людей, которые находятся на таком уровне, чтобы они начинали свой прогресс в сознании Кришны. So what was Prabhupada's program for these types of people? И какова же программа Прабхупады для такого рода людей? Я слышу уже слово, да. Prasad. Прасад, да? Well, yeah, okay, but what did Krishna say? You must cultivate knowledge. Да, прасад, но здесь Кришна говорит, вы должны развивать знания. And how are people going to do that? И как же люди это сделают? They're going to read the books of Srila Prabhupada. Они будут читать книги Прабхупады. You see? So like this program of preaching to the non-devotees of book distribution of Srila Prabhupada, it just fits in completely with Bhagavad Gita. И эта программа распространения книг Шрилы Прабхупады для непреданных, она очень как раз хорошо подходит к этой начальной стадии, которая описывается в Бхагавад-гите. So yeah, like this, Srila Prabhupada, great expert in Krishna consciousness. То есть это показывает, насколько искусен Шрила Прабхупада в сознании Кришны. And I think some of you, many of you may distribute Srila Prabhupada's books sometimes. Я думаю, что многие из вас или некоторые из вас иногда распространяют книги Шрилы Прабхупады. Who distributes Prabhupada's books? Кто распространяет книги Шрилы Прабхупады иногда? Кто? Иногда. Ну, нет, тоже. Я тоже иногда. Да, okay. Поздравляю вас. Very good. So, when you're doing that, it's not just like Prabhupada's clever idea for spreading Krishna consciousness, but it's directly under the instruction of Lord Krishna. Когда вы так делаете, то это не просто какая-то очень разумная идея Шрилы Прабхупады, распространение сознания Кришны, а это непосредственно мысль, которую дает Кришна в Бхагавад-гите. Okay, let's say a few words about these verses. Давайте скажем несколько слов об этих стихах. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presta Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Tarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. You sound tired. Вы звучите так, как будто вы устали. 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 No. You sound like? Вы звучите как будто... Oh, okay. Okay, это правда. Устали. Жарко. Oh, жарко. We will ask Krishna to turn the temperature down. Мы попросим Кришну немножко уменьшить температуру. But maybe we'll have to tolerate it. Может быть, нам придется немного потерпеть. But let's do a little Vaishnavskaya упражнение. Давайте сделаем небольшое вайшнавское упражнение. Готовы? Готовы? Руки вверх. Руки вверх, пожалуйста. Глубоко вдохнуть. И очень громко после меня. Харе Кришна! Я сказал громко. Еще раз. Руки вверх. Харе Кришна! Слышали? Что-то? I'm asking you. Я спрошу. I'm asking you. Did you hear that? Слышали что-то? Он сказал чуть-чуть. Okay. Они не понимают русский язык, потому что я сказал после меня. Да, но они не понимают. Они только понимают украинский язык. Может быть. Vanchkalpachuribhyas chakripa sindhubhyeva Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. So let's go through these verses one by one. Давайте по очереди пройдем каждый из этих стихов. And we'll start again with verse 8. Начнем снова с 8 стиха. Mayeva mana adatsva mai buddham naveshaya nivashishyasi mayeva ata urdvam nasamshaya. Перевод, пожалуйста. «Сосредоточь свой ум на мне, Верховной Личности Бога. Направь на меня весь свой разум, так ты будешь всегда жить во мне, и в этом не может быть никаких сомнений». So this is really the highest level of Krishna consciousness. Итак, на самом деле это самый высочайший уровень сознания Кришны. You don't need to do anything to make yourself Krishna conscious. Вам не нужно в этом случае делать ничего, чтобы делать себя сознающим Кришну. You just are Krishna conscious, and no matter what happens, you just Krishna conscious. Вы уже находитесь в сознании Кришны в этом состоянии. И неважно, что происходит, вы все равно находитесь в сознании Кришны. For example, in Chaitanya Charitamrita, we read about Lord Chaitanya when he was living in Jagannath Puri. К примеру, в Чайтанья Чаритамрите мы находим описание Господа Чайтаньи, когда он жил в Джаганатхапури. Насколько я знаю, Господь Чайтанья не читал 16 кругов каждый день. Я не знаю. But, so he didn't really have any regular sadhana, must be up before Mangal Arati, this sort of idea. То есть, насколько я знаю, у него не было какой-то такой четкой садханы, то есть, например, вставать строго до начала Мангаларати. You know, we, at least those of us living in the temple, we're meant to get up for Mangal Arati. По крайней мере, те из нас, кто живут в храме, мы должны вставать, чтобы успеть к Мангаларати. But
And even those of you who are practicing regularly Krishna consciousness, you're meant to get up early. И даже те из вас, кто практикует регулярно сознание Кришны, вы должны вставать рано. Дома, да? You're meant to. Должны. Yeah. So, but sometimes, did it ever happen to you? Sometimes your alarm clock rings and your mind says, wait a minute. Но иногда бывало ли с вами такое, что когда звонит будильник, а ваш ум говорит, ну, подожди секундочку. Wait. You know, I'm tired. Я устал. And I don't want to commit the great offense of falling asleep while I chant my japa. Я не хочу совершать величайшую ошибку, засыпать в то время, когда я повторяю джапу. Ошибку, оскорбление. Или оскорбление. Yeah. И поэтому я буду спать еще. So, the mind is very tricky. То есть ум очень такой ловкий. The mind has a mind of its own. У ума свои собственные свои мысли, понимания. Yeah. So, but someone like Lord Chaitanya, he didn't have to set an alarm clock. Но такая личность, как Господь Чайтанья, ему не нужно было устанавливать будильник. Even like the 6 Goswamis, like Raghunath Das Goswami. Даже 6 Госвами, такие как, например, Рагунатха Дас Госвами. Raghunath Das Goswami would be so absorbed in Krishna consciousness. Рагунатха Дас Госвами был настолько погружен в сознание Кришны, He would forget about sleeping. что он забывал о сне. You know, his program, he had a really amazing program. Его программа или садхана была очень удивительная. He'd chant 64 rounds a day. Он повторял 64 круга в день. He would give class about Lord Chaitanya for minimum 3 hours a day. Он давал лекции о Господе Чайтанье минимум 3 часа в день. He would offer obeisances to 1,000 deities. Он предлагал свои поклоны тысячи божествам. And he would offer obeisances to 2,000 devotees. И он предлагал поклоны 2000 преданным. Что вы думаете? Хорошая программа. Давайте. Yeah. And that took 20, and then he spent half an hour usually sleeping. И затем, хорошая ли вот такая программа, он обычно полчаса тратил на сон. Half an hour bathing, washing his clothes. Полчаса на омовение, стирку одежды. Half an hour eating, maybe preparing something. Полчаса, чтобы поесть, что-то приготовить. And the other 22.5 hours in a day, he was engaged, as we were saying. И остальные 22,5 часа он занимался тем, той садханой, о которой мы только что говорили. But often he would forget to sleep. Но часто он забывал даже поспать. And after 3, 4, 5 days, the devotees would have to remind him. И через 3, 4 или даже 5 дней преданным требовалось напоминать ему об этом. Raghunath Das Goswami, you have not slept for 5 days. Рагунат Дас Госвами, вы не спали уже 5 дней. You should take some rest. Your body needs some rest. Вам нужно немного отдохнуть. Вашему телу нужен небольшой отдых. And sometimes he might not do that. Иногда он так делал, а иногда мог даже так и не делать. So you see, there's this very high level of Krishna consciousness, just like spontaneous, automatic, full Krishna consciousness. Это очень высокий уровень сознания Кришны, такой спонтанный, автоматический уровень сознания. Сознание Кришны, yeah. And there's one very nice story. Есть очень хорошая история.
that he was living at Radhakund, Он жил на Радхакунде. and every day he would go around, and there were different temples and places around the Kund, and he'd offer obeisances to the deities. И так он обходил Радхакунду, и там вокруг этой кунды были различные места или божества, и он предлагал в каждом из них свои поклоны. So one day, some visiting devotees were also going around and seeing these different deities in the different temples. И как-то раз один преданный, который также пришел туда, он также приходил в эти храмы и к этим различным божествам. Нисколько преданных. Несколько преданных даже. And so they arrived at one temple. Итак, они прибыли в один храм. There was Raghunath Das Goswami on the ground. И там на земле лежал Рагунатха Дас Госвами, Just offering obeisances to the deities. предлагая свои поклоны божествам. So those devotees came in, they also offered their obeisances. И эти преданные подошли и также предложили свои поклоны. And then they got up, С тем они встали, but Raghunath Das Goswami was still lying on the ground. но Рагунатха Дас Госвами по-прежнему продолжал лежать на земле. And then they realized he cannot stand up. И затем они поняли, что он не может встать. So they lifted him up И тогда они подняли его and they sort of brushed him off и обтрусили его. and said, you know, you're an elderly person И сказали: понимаете, вы уже пожилой человек. and it's difficult, it's physically difficult for you to go down, offer obeisances and get up again so many times. Для вас уже физически трудно ложиться, предлагать поклоны и вставать столько раз. So you don't need to do it anymore. Поэтому вам больше не надо это делать. Just go in front of the deities. Просто подойти к божествам, Just stand there like this. постойте со сложными руками, Like this, and Krishna will understand. и Кришна вас поймет. Yeah, so you don't need to inconvenience yourself. То есть вам не нужно причинять себе неудобства. And Raghunath Das Goswami said, "Oh, very good. Thank you so much. I really appreciate that." И Рагунатха Дас Госвами сказал: о, очень хорошо, мне очень это нравится, спасибо. Next day, same time, the same devotees came to the same temple. В следующий день те же преданные пришли в примерно то же время в этот же храм. And what did they see? И что же они увидели? There was Raghunath Das Goswami on the ground. Там на земле лежал Рагунатха Дас Госвами. So anyway, this is a very extraordinary type of devotee. Это очень необыкновенный вид преданного. And Lord Chaitanya, he was there in the Gambira in Jagannath Puri. А Господь Чайтанья жил в Гамбире, в Джаганатхапуре. And Ramananda Roy and Sarvabhauma Bhattacharya would come and visit him every day. И Рамананда Рай, и Сарвабхаума Бхаттачарья приходили, чтобы встретиться с ним каждый день. And they would just discuss about Krishna the whole day. И обсуждали темы, связанные с Кришной, в течение целого дня. And yeah, they didn't become tired of it. И они совсем от этого не уставали. In fact, for them, it was simply nectar, and they could practically not stop. Для них это был практически нектар, и они фактически не могли останавливаться. It's this sort of level which Lord Krishna is talking about in this verse 8. Вот об таком уровне Кришна говорит в этом 8 стихе. Your mind is just naturally focused on Krishna. Ваш ум естественным образом сконцентрирован на Кришне. And that way you're just absorbed in Krishna consciousness no matter what happens. И таким образом вы просто погружены в сознание Кришны, неважно, что с вами происходит. Anyway, that is not such an easy level to maintain. В любом случае, это не очень легкий уровень, чтобы его поддерживать. Because
Because we have conditioned minds. Потому что у нас есть обусловленные умы. And the mind is, it's conditioned, it's habituated to material existence. Потому что ум обусловлен, он привык к какому-то материальному существованию. And maybe sometimes we like to hear about Krishna. Может быть, иногда нам нравится послушать что-то о Кришне. But after a little while we may become tired of it. Но через какое-то время мы от этого немного устаем. And then the mind starts thinking about doing something else. Тогда ум начинает думать о том, чтобы сделать что-то другое. Did it ever happen to any of you? С вами что-то подобное когда-нибудь происходило? There's one here. Только с одним человеком, да? Yeah, we have a couple. Еще парочку здесь. You want to know, you can speak to them. Если хотите, можете с ними поговорить потом. So, yeah. After a couple of hours of kirtan, После нескольких часов киртана then we go home мы приходим домой. and we think, okay, kirtan was nice. Мы думаем, ну, киртан был хорошим. I think I'll listen to something different for a while. Наверное, надо что-то другое послушать какое-то время. What shall I listen to? Что же мне послушать? Может быть, Дима Билан. Может быть, Диму Билана. Или, может быть, но я не знаю, Алла Пугачева. Шутка. Anyway, but the mind is like that. You have to watch your mind. Итак, ваш ум таким образом устроен. Вы должны следить за своим умом. In the Bhagavatam, it says that for the conditioned soul, the mind sometimes is like a wild animal. В Бхагаватам говорится, что для обусловленной души ум подобен на дикое животное. No, wild animal, you can tie it up and that way you keep it controlled. Дикое животное вы можете связать и таким образом контролировать его. But if you ever release the wild animal, then immediately it just runs away. Но если вы только развяжете это дикое животное, то оно немедленно убежит. So the mind is the conditioned mind of the conditioned soul is prone to be like that. Итак, ум обусловленной души склонен быть таким. So therefore this level described in verse 8, generally speaking, it is above us. Этот уровень, который описывается в этом 8 стихе, то есть в целом это о нас. So then, let's look again at verse 9. Теперь давайте посмотрим снова на стих 9. Atachitam samadhatum na shaknoshi maistiram abhyasa yogena tato mami chaptum dhananjaya. О Арджуна, завоеватель богатства, если же ты не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьешь в себе желание достичь меня. Generally, for any devotee who is like sitting here in the temple today, То есть в целом для любого преданного, который сейчас сидит здесь в храме сегодня, this is really the type of level we're on or which we should try to be on. это тот уровень, на котором мы на самом деле находимся или на котором мы пытаемся находиться. We don't just naturally think of Krishna, and it's not that we have no interest in other things. Это не так, что мы естественным образом думаем о Кришне, и нас совершенно не интересует ничто другое. So, Srila Prabhupada and our previous acharyas, they've given us this systematic, structured program for cultivating Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада и другие ачарьи дали нам систематический и структурированный процесс культивирования сознания Кришны. Yeah, and sometimes, well, there are different rules and regulations.
Есть различные правила и ограничения. Like you see in Nectar of Devotion, there are a few chapters listing out different rules and regulations. Как, например, в «Нектаре преданности» несколько глав описывают эти различные правила и ограничения. 64 main rules and regulations. 64 основных правила и ограничения. And I remember when I first joined Srila Prabhupada's movement. Я помню, когда я впервые присоединился к движению Шрилы Прабхупады. It was January the 7th, 1973. Это было 7 января 1973 года. Где вы были? Где вы были в это время? Никогда? Последней жизни. В прошлой жизни были. Прошлой жизни. Okay. So we joined the temple, and it was not so easy. Итак, я присоединился тогда к храму, и для меня это было совсем нелегко. You know, for example, we had no songbooks. К примеру, у нас не было песенников. And we had to just learn the songs just by hearing them. И нам приходилось выучивать слова этих песен просто на слух. Yeah. And we would make some mistakes in the songs. Иногда мы допускали какие-то ошибки, когда мы пели. The devotee was announcing earlier about needing some people for cutting vegetables. Вот преданный до этого делал объявление, что необходимы люди, чтобы резать овощи. And it reminded me of an experience we had way back at that time. Это напомнило мне о том опыте, который со мной был тогда в те времена. There was a mantra we used to chant. Мы обычно повторяли одну мантру. Иногда. Go Nityananda Bol, Hari Bol, Hari Bol. Слышали? Слышали такую мантру? Yeah. Not common. But in those days we chanted it a lot. Это, так сказать, необычная мантра, но в те дни мы частенько ее повторяли. Go Nityananda Bol, Hari Bol, Hari Bol. But we just had to listen and learn the words. Но нам приходилось вот слушать и учить слова. So the new boys, there was a group of us who were new boys. We would get together and discuss things every day. Итак, вот новые парни, вот у нас группа таких парней, мы собирались часто вместе и обсуждали все. And this one devotee said, yeah, there's this mantra, that mantra. И один преданный сказал, да, вот есть такая мантра. Yeah, what are the words? И какие там слова? And we all said, no, we don't know what the words are. И мы сказали, нет, мы даже не знаем, что там за слова. And he said, I think I understand the words. Один сказал, я думаю, что я понимаю, какие там слова. Слышите? Don't cut the vegetables, Hari Bol, Hari Bol. Не режьте овощи, харибол, харибол. And we thought, oh, maybe that's right. Мы подумали, да, может, так и на самом деле и есть. So it was difficult, many rules and regulations. И, то есть было достаточно сложно, очень много правил и ограничений. And the devotees, they were often a little harsh with us. И преданные были достаточно, так сказать, строги с нами. If you do something wrong, Если вы делали что-то неправильно. Prabhu, don't do that. Прабху, не делайте так. Sorry. Простите. It really was. So it was, not easy with all these rules and regulations. Итак, нам было достаточно нелегко со всеми этими правилами и ограничениями. And one day I had the association of one very nice devotee. И как-то я получил общение очень хорошего преданного. And I was telling him, look, all these rules and regulations, it's difficult. Я ему говорил, послушайте, вот эти все правила и ограничения очень сложны. And he said, actually, you don't need to worry about that. Он сказал, на самом деле, тебе не нужно об этом беспокоиться. Actually, in Krishna consciousness, there is only one rule. На самом деле в сознании Кришны только одно правило. And you just do that and you've done everything. Если ты будешь делать это, то все остальное уже автоматически совершается. Just always remember Krishna and never forget him.
Просто всегда думай о Кришне и никогда о нем не забывай. And I thought, oh, that's good. That's much easier. Я подумал, о, как хорошо, это гораздо легче. Okay, I'm going to do that. Я так и буду делать, хорошо. But after a little while, I found it's not so easy to do that. Но через какое-то время я понял, что это не так легко это и совершать. So there is a verse which talks about that. На самом деле есть стих, который об этом говорит. It's in Bhakti Rasamrita Sindhu. Этот стих находится в Бхакти Расамрита Синдху. Smartavya satatam Vishnor, vismartavyo najatu chit, sarve vidi nashedasyor, etayor eva kinkara. So what it says is that Что тут говорится следующее? you should always remember Krishna and never forget him. Вы всегда должны помнить о Кришне и никогда его не забывать. And all the other rules and regulations are just servants of that rule. А все остальные правила и ограничения являются служанками этого правила. So that's really the case with our different rules and regulations. И это то, что как раз и относится ко всем этим остальным правилам и ограничениям. Why do we chant 16 rounds? Почему мы повторяем 16 кругов? Because if we don't do at least 16 rounds, we're not going to be able to remember Krishna nicely. Потому что если мы не будем, по крайней мере, повторять 16 кругов, то мы не сможем хорошо помнить о Кришне. Yeah, we'll start forgetting Krishna. Мы начнем забывать о нем. And why do we follow the four regulative principles? А почему мы следуем 4 регулирующим принципам? It's because if we do not follow them, we'll start forgetting Krishna. Потому что если мы не будем им следовать, то мы начнем забывать Кришну. If we do those activities, they'll influence us to forget Krishna. Если мы будем заниматься этой деятельностью, то они повлияют на нас, и мы забудем о Кришне. And all the other different rules like getting up early in the morning. И все остальные разные правила, например, как вставать рано утром. Why do we get up early in the morning? Почему мы встаем рано утром? And when we get up, why do we take a bath? И когда мы встаем, почему мы принимаем омовение? Because if you get up late, you'll be in Tamagun. Потому что если вы встанете поздно, вы уже будете в Тамагуне. I don't know if any of you have ever got up late. Я не знаю, кто-то из вас имел такой опыт вставать поздно. Wait, Один Один попался. But usually if you get up late, then your mind is just sort of... Обычно, если вы встаете так поздно, то у вас ум примерно в таком состоянии. Невежество. And you can try and chant your rounds and do everything nicely, but your consciousness tends to just be down. Вы пытаетесь внимательно повторять свои круги и все делать очень хорошо, но ваше сознание склонно к тому, чтобы опускаться. So, in order to remember Krishna nicely, we have to get up early in the morning. Для того, чтобы хорошо помнить о Кришне, мы должны вставать рано утром. So like this, there's this program of following these different rules and regulations. Итак, таким образом, есть определенная программа следования этим разным правилам и ограничениям. And they make it possible for us to remember Krishna all the time. Они делают возможным для нас помнить о Кришне постоянно. Sometimes people ask, why 16 rounds? Иногда люди спрашивают, а почему 16 кругов? Why not 15? Почему не 15? Почему нет? Why not 17? Почему не 17? Of course, you can do more than 16, that's fine. Конечно, можете читать больше, чем 16, это нормально. But people may think, sometimes people say, better to chant one round very nicely than 16 rounds not so nicely. Иногда люди говорят, лучше один круг прочитать очень хорошо, чем 16 не так хорошо.
Anyway, к сожалению, no, we're meant to chant 16 rounds minimum. Но к нашему сожалению, мы должны все равно читать минимум 16 кругов. And the logic, there's a logic behind it. И за этим есть определенная логика. You know, the idea is 16 rounds, not less than 16 rounds. If you chant them nicely, you can get through the whole day in Krishna consciousness. Если эти 16 кругов хорошо почитать, то вы можете пройти весь день в сознании Кришны. Yeah. Just like if you want to drive from here to somewhere. И, например, если вы хотите приехать отсюда до какого-то другого места. Отсюда до где? Львов. Lviv или Lvov? Lviv. Okay. So to drive from here to Lviv, you need a certain minimum amount of petrol. Например, чтобы доехать отсюда до Львова, вам нужно определенное количество бензина. If you have more, that's fine. Если у вас будет больше, это нормально. But if you have less, then on the way you will run out. А если у вас будет меньше топлива, то по пути вы просто оно закончится. So like this, if we chant at least 16 rounds, we can get through the whole day in Krishna consciousness. Итак, если мы, по крайней мере, будем повторять 16 кругов в день, то мы можем пройти, выдержаться в сознании Кришны в течение этого дня. But if we chant less, then at a certain point in the day, we'll feel our consciousness will start going down. Но если будем читать меньше, то в течение дня мы как-то можем почувствовать, что наше сознание опускается. So like this, it's scientific. Таким образом, это научный процесс. Yeah, and so we should really try and follow the rules and regulations nicely. Поэтому должны стараться следовать хорошо правилам и ограничениям. Sometimes devotees think that it's mechanical to follow rules and regulations. Иногда преданные думают, что это очень механистично, так следовать правилам и ограничениям. Of course, you can follow them in a mechanical way. Конечно же, вы можете следовать этому все механично. But if you understand what they're there for, then it's not mechanical. Но если вы понимаете, для чего они предназначены, то это не что-то механическое. That if we do the things which we're told to do, that'll help us be Krishna conscious. Если мы будем делать то, что нам сказали делать, то это поможет нам быть в сознании Кришны. But if we do the things we're told not to do, that will stop us from being Krishna conscious. Но если мы будем делать то, что нам сказали не делать, то это помешает нам быть в сознании Кришны. Yeah. And of course, you know, in the process of sadhana bhakti, there are different levels. И, конечно же, в процессе сознания садхана бхакти есть различные уровни. And there are different types of experiences sometimes the devotees go through. И различного рода ощущения или опыты, через которые проходят преданные. There are different types of problems that the devotees encounter. Различного рода проблемы, с которыми встречаются преданные. Vishwanath Chakravarti Thakur discusses some of these. Вишванатха Чакраварти Такур обсуждает некоторые из них. Madhurya Kadambini. Are you familiar with that? В книге Мадхурья Кадамбини. Вы знаете эту книгу? Like Utsaha Mai. Have you heard of Utsaha Mai? Например, слово Утсаха Майи. Когда-нибудь слышали об этом? Utsaha means enthusiasm. Mai means Maya, like illusory enthusiasm. Утсаха означает энтузиазм, Майи означает майя, то есть иллюзорный, ложный энтузиазм. Yeah, and then there's Gana Tarala, which means up and down and up and down. А затем есть такое слово, как Гана Тарала, то есть это подниматься вверх, а потом вниз, а потом снова вверх и вниз. So there's all these different types of experiences devotees may go through. То есть есть различного рода ощущения, через которые проходят преданные.
one time, talking about utsaha mai, or an artificial type of, illusory type of enthusiasm. Говоря вот об этой утсахамае или искусственном, или таком ложном, иллюзорном энтузиазме. That, so Vishwanath Chakravarti Thakur says that a devotee on this level may think he or she is more advanced than they really are. Преданный, который находится на этом уровне утсахамаи, он может думать, что они более продвинуты, чем на самом деле они являются. And may try to instruct devotees who are more advanced. И могут пытаться давать наставления преданным, которые более на высоком уровне, чем они. I can tell you one little story about Srila Prabhupada in this regard. Я могу рассказать маленькую историю о Шриле Прабхупаде в этом отношении. I don't know, maybe you heard it before. Хотя, может быть, вы ее слышали до этого. Srila Prabhupada was installing the deities in our temple in Amsterdam. Шрила Прабхупада устанавливал божества в нашем храме в Амстердаме. And it was all being televised live. И оттуда велась прямая телевизионная трансляция. But unfortunately, the devotees were making many mistakes. Но, к сожалению, преданные допускали множество ошибок. And Srila Prabhupada was becoming very upset. И Шрила Прабхупаду это очень расстраивало. On nationwide television. Так как это было на национальном телевидении. So one thing they had to do fire yagya. Одно, что им требовалось организовать, это сделать огненную ягью. And it was a mess. И все было в полном беспорядке. But it was a mess, but the temple president came to Prabhupada and said, "We're ready now." Это было все не готово, но президент храма подошел к Прабхупаде и сказал, что мы теперь готовы. And Prabhupada looked at the yagya arena. И Шрила Прабхупада посмотрел на эту кунду или арену для яги. There was no fruit and no vegetables around it. Там не было ни фруктов, ни овощей, установленных вокруг. And Prabhupada said to the temple president, Прабхупада сказал президенту храма: "Where's the fruit? А где фрукты? Where's the fruit?" Где фрукты? Temple president ran into the kitchen. И президент храма вбежал в кухню. Where's the fruit? А где фрукты? Prabhupada wants the fruit. Прабхупада хочет фрукты. The devotees in the kitchen knew that when Srila Prabhupada had fruit, he liked it cut up like a salad. Преданные, которые были на кухне, знали, что если Прабхупада хочет фрукты, то ему нравится, что ему приносят их порезанными, как на салат. But this is for the yagya. You need whole fruits. Но в этом случае для яги требовалось целые фрукты. Anyway, they didn't know. So quickly they cut up fruit salad. И об этом они не знали, поэтому они быстро нарезали фруктовый салат. 2 minutes. За 2 минуты. Nice big bowl of fruit salad. Большую целую миску фруктового салата. And temple president came out to Srila Prabhupada. И президент храма подошел к Шриле Прабхупаде. Here, Prabhupada. Вот Прабхупада. Here's the fruit. Вот фрукты. And it was too much for Prabhupada. И для Прабхупады это уже было слишком. Yeah. If Prabhupada was angry, he would shout at you. Если Прабхупада сердился, то он мог закричать на вас. If he was really angry, he wouldn't say anything. Если он был очень зол, то он вообще ничего не говорил. So this time he didn't say anything. В этот раз он ничего не произнес. He just looked to the side. Он просто посмотрел в сторону. Standing next to the Vyasasan right here was one hippie boy. И там возле Вьясасаны стоял прямо рядом с ним один парень хиппи. Long hair and с длинными волосами, бородой, dirty. грязный. But he was a little bit of a devotee. Он был немножко преданный. Не очень много, but anyway, something. And he was there with his japa beads. И он стоял там со своими четками для джапы. Hare Krishna, Hare Krishna. And he's watching all these things going on. И он наблюдал за всем, что там происходило. And seeing Prabhupada become more disturbed. И видел, что Прабхупада еще больше расстраивается.
And then came the fruit salad. И вот пришел как раз этот фруктовый салат, And that was just... но это было уже все. So he's standing right there И он стоял прямо возле него with his japa beads. со своими четками для джапы. And he leant across the Vyasasan to Srila Prabhupada. И он наклонился через Вьясасану к Шриле Прабхупаде. And he said, Srila Prabhupada, И он сказал: Шрила Прабхупада, just chant Hare Krishna. просто повторяйте Харе Кришна. And Prabhupada just looked at him И Прабхупада посмотрел на него like, who are you? таким взглядом: а ты кто такой? And Prabhupada picked up his japa И beads Прабхупада поднял свои четки для джапы and started chanting и Hare стал Krishna. повторять. But, yeah, in sadhana bhakti. Anyway, one has to be very careful when executing sadhana bhakti. То есть человек должен быть очень внимательным и аккуратным, когда он следует практике садхана бхакти. Because you don't automatically, naturally know what to do, what not to do. Потому что вы естественным образом не можете сами собой знать, что делать, а что нет. You may make some bad mistake. Вы можете совершить какую-то большую ошибку. In the name of Krishna consciousness, you may foolishly do something wrong. Под предлогом сознания Кришны вы можете просто глупым образом сделать что-то неправильно. Yeah, so therefore, to follow those rules and regulations, it's extremely important and valuable for the devotees. Поэтому следовать этим правилам и ограничениям — это очень важно и ценно для преданного. And as Krishna says here, in this way, you can develop a desire to attain me. И как Кришна говорит, таким образом ты разовьешь желание достичь меня. Yeah, so therefore, we should follow the rules and regulations. Таким образом мы должны следовать правилам и ограничениям. Like we said, sometimes the mind may object. Как мы говорили, иногда ум может возражать. Why do I have to get up early? Зачем мне вставать рано? Why do I have to chant 16 rounds? Зачем мне повторять 16 кругов? Why do I have to follow all 4 regulative principles? Зачем мне следовать всем этим 4 регулирующим принципам? Why not just 3? А почему не только 3? Yeah, 3 out of 4. 3 из 4. That's 75%. Это 75%. In the exams, if you get 75%, it's good. Если на экзамене вы получаете 75% от высшего балла, это хорошо. No, but yeah, we should do all these things. Мы должны всему этому следовать. And even if we don't understand so clearly why, but at least if we do the right things, we become purified. Даже если мы не совсем понимаем, для чего это все нам надо, но если мы будем этому следовать, то мы очистимся. Then, in verse 10, we come down a level. Затем на 10 стихе мы спускаемся на уровень ниже. Usually we finish at 3, but it's up to you if you want to go like 10 minutes. Oh. Okay. Let's just carry on a little bit. Okay? Pradalajayam. Okay, so verse 10. Abhyase pyas samarto si mat karma paramo bhava mad artam api karmani kurvan siddhim avapsyasi. Если ты не в состоянии следовать правилам и предписаниям бхакти-йоги, просто трудись для меня, ибо, служа моему делу, ты тоже достигнешь совершенства. So this is probably also a level that some of us sitting here today are on. Это, возможно, для некоторых из нас тот уровень, на котором мы сейчас находимся. Some of us sitting here may have difficulty sometimes doing 16 rounds. Может быть, для некоторых из вас, кто здесь сидит, трудно вычитывать 16 кругов.
Maybe some of us here have difficulty following all regulative principles. Может быть, кому-то сложно следовать всем регулирующим принципам. We will not ask Мы об этом сейчас не будем спрашивать. who it may be, but this is the material world. Sometimes it's difficult. Кто это может быть? То есть это материальный мир, поэтому иногда бывает сложно здесь. So Krishna is saying, if it's difficult for you to do all these things nicely, then at least do some service. Поэтому Кришна здесь говорит, если тебе сложно делать правила, предписания следовать хорошо, то тогда хотя бы совершать какое-то служение. And Prabhupada says here in the purport, Прабхупада здесь говорит в комментарии. he gives some suggestions of things we could do. Он предлагает нам некоторые вещи, что мы можем делать. If one has sufficient money, Если у человека есть достаточное количество денег, he can help in building an office or a temple for propagating Krishna consciousness. он может помочь построить офис или храм для проповеди сознания Кришны. Or he can help with publications. Или он может помочь публикации, печати книг. So there are many things that someone can do to help the Krishna consciousness movement. Есть множество вещей, чем человек может помочь в сознании Кришны. And that'll help you become purified, even if you can't chant 16 rounds. Это поможет вам очиститься, даже если вы не можете повторять 16 кругов. Yeah, if one has sufficient money, I'm sure many of you have lots of money. Если у кого-то есть достаточное количество денег, я уверен, что у многих из вас это есть. Да? Слишком много денег, да? Слишком много, да? Очень. If you got a lot of money, but you don't use it in Krishna's service, Если у вас есть очень много денег, но вы не используете их в сознании Кришны, then it becomes like a burden, то они становятся подобно тяжелой ноше, like a weight on your head, как какой-то тяжелый груз на вашей голове. and it's pushing you down into Maya. И они придавливают вас вниз, в майю. So if you have sufficient money, give some to Krishna, invest some, and you'll get great benefit from that. Если у вас есть какое-то достаточное количество денег, отдайте их, вложите их в Кришну, и вы получите от этого благо. And then verse 11. Затем стих 11. Can you just read? «Если же ты не можешь трудиться во имя Меня, тогда старайся отрекаться от любых плодов своего труда и находить удовлетворение в самом себе». So if you can't even do something for Krishna, Если вы не можете даже что-то делать для Кришны, at least try to renounce something. по крайней мере, пытайтесь отрекаться от чего-то. Yeah, just don't be too attached to just all material things. То есть не будьте слишком привязаны ко всем этим материальным вещам. And then as Krishna says in the last verse, in verse 12, Как Кришна говорит в последнем стихе 12, if you cannot take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. если ты не способен идти этим путем, то приложи усилия к тому, чтобы обрести знания. And this is why, at least this is one of the reasons why Srila Prabhupada wanted us to distribute his books in very large scale. Это, по крайней мере, одна из причин, почему Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы распространяли его книги широкомасштабным образом. Because generally the people, they don't really want to give up anything. Потому что обычно люди не хотят отдавать ничего. Just fully attached to this material world. Они полностью привязаны к этому материальному миру. But at least if they can take one of Prabhupada's books and study the book a little bit, Но, по крайней мере, если они возьмут какую-то из книг Шрилы Прабхупады и немного ее поизучают, then gradually the seed of bhakti will be planted in their hearts. то постепенно семя бхакти будет посажено в их сердцах. So for us here as devotees, it would be nice if we could be on that highest level from verse 8. Конечно же, для нас, как для преданных, будет хорошо, если мы будем находиться на этом высочайшем уровне, как описывается в 8 стихе.
But that, that's probably a bit too much for us. Но, возможно, это немного чересчур для нас. So at least let's follow the instructions of Srila Prabhupada, execute a devotional service under his instructions. Давайте, по крайней мере, следовать тем наставлениям, которые дает Шрила Прабхупада, и выполнять его указания. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Go Premanandi. More Premanandi. Еще больше Премананды. Hare Krishna. Его святейшество Бхакти Чайтанья Махарадж ки. Всем ki. Haribol. И сейчас. Oh, kirtan. Okay. Little kirtan. Okay. Okay. Hare Krishna.